Gemini, Grok e ChatGPT. Hoje eu vou colocar as três gigantes da inteligência artificial no ringue para descobrir qual delas é a melhor companheira para tu praticar o teu speaking in English. Então, se tu quer melhorar a tua conversação em inglês, tu não pode perder o vídeo de hoje. Hey, how's it going, everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Pronto para destravar o teu speaking inglês com inteligência artificial? Então, bora pro conteúdo de hoje. This is the universe in my hands. O universo está nas minhas mãos e isso é exatamente a mesma coisa que vai acontecer contigo até o final do vídeo de hoje. Já tava fazendo um certo tempo que eu tava querendo gravar um vídeo que passasse uma visão mais realista de como utilizar a inteligência artificial para tu praticar o teu speaking em inglês. E hoje é justamente isso que a gente vai fazer. Eu vou utilizar a funcionalidade de conversação do Gemini Live, do Grok e do ChatGPT nessa ordem para ver quais as limitações dessas plataformas de inteligência artificial, testando sotaque, gírias, interrupções e velocidade. E eu tenho certeza que até o fim desse vídeo tu vai sair com uma nova parceira de conversação pro teu speaking. Bora começar com a nossa prática então. Primeiramente a gente vai iniciar pelo Gemini. Então pega o teu celular para esse. E já te explico por quê. Pra gente treinar a conversação, seja ele com o ChatGPT ou com o Grok, a gente pode utilizar o computador normalmente. Agora, para fazer isso com o Gemini, é melhor que tu faça pelo celular, porque a versão para computador do Gemini é muito restrita e não permite com que a gente consiga ter um live chat real. Então já baixa o aplicativo aí pra tu poder testar junto. O primeiro exercício que eu vou fazer aqui é o que eu chamo de Pivot Game, que é basicamente uma mudança repentina de assunto, que é uma coisa que ocorre muito comumente quando a gente tá conversando com outras pessoas na vida real. Então a gente vai iniciar nossa conversa com um assunto específico e depois disso a gente vai mudar pra um assunto totalmente diferente e vamos ver como é que ele acompanha. Hey, how are you doing today? I'm doing great, thanks. How about you? Anything interesting planned for the day? Yeah, I'm recording a video now, and I want to talk to you a little bit. What do you think is the hardest part of learning English? That's a good question. Many people find the nuances of pronunciation, irregular verbs, and the complex grammar challenging. What do you find most difficult? Yeah, pronunciation is definitely something to keep in mind. People are very afraid of regular and irregular verbs. It's something that I have to teach very frequently in my classes. But let me tell you something. I just learned how to make banana pancakes. Oh wow, that sounds delicious. Was it a difficult recipe? No, it's actually quite simple. I just use like oat flour, 1 banana, a smashed banana, and 2 eggs, mix it up, pour into the pan, and that's pretty much it. That does sound really easy, and a healthier option too. Are you planning to make them again soon? I make them every morning, to be honest. Now, tell me something. What are some of the latest features of Gemini? Some recent features include improved agentic capabilities for more multi-step tasks, advancements in multimodal understanding, like processing video input, and also enhanced performance and reasoning through different models, like Gemini 3 Flash. Is there any particular area you're interested in? Okay, that's good. Let's change the topic. I want to play a game with you, okay? We're going to do a little debate game. It's actually a rapid fire game, okay? I am going to say a word and you say the first thing that comes to your mind, but you are going to start it. Sounds like fun. Okay, my first word is sunshine. Beach. Vacation. Sun. Family. Relaxing. Hammock. Okay, now you start it over again. Forest. Cold. Winter. Uncomfortable. Tight shoes. Bom, o que eu vou dizer aqui? Bad? No, not bad at all. Na parte que é a que importa, da conversação mesmo aqui, ele conseguiu acompanhar super bem, fluiu muito bem a conversation. Tem alguns pontos aqui que não são relacionados muito à conversação que me incomodaram um pouquinho, não são grande coisa. Por exemplo, aqui antes eu falei beach e ele entendeu o quê? Beach. E antes eu falei sun e ele entendeu son, que é a pronúncia é muito parecida tanto de beach quanto beach e sun, mas ele ainda não pegou perfeitamente. Mas esses são basicamente os detalhes que eu achei que de repente não foram tão bons assim. Praticamente não teve nenhum erro no fluxo da conversa. Agora vamos testar uma outra coisa. Eu vou pedir pra ele mudar o sotaque enquanto ele estiver falando comigo. Oh, hey, it's me again. I want to test a little bit of your accents. I noticed that you had a female voice that you were using earlier. Can you change it to a male voice? I can certainly do that for you. How does this voice sound? Talk to me. Sure. What would you like to chat about? We could continue the word game or discuss something else. What I want is I want you to have a male voice. Understood.
I can maintain this voice now. Is there anything specific you'd like to discuss today? But you were still with the female voice. You're not using a male voice. My apologies. I'll switch to a male voice now. Is this better? Nah, no, not really. Not really. You're still with the female voice. Let's do something else. I want you to try a Southern Texas accent. Well, howdy there. So what you got in mind? Anything special you want to talk about, partner? Yeah, today I just gotta hit the gym, and then I'm gonna have some classes. I actually have 3 classes today, so that's pretty much it. Sounds like a busy day for you. Gotta balance that exercise with the learning. Hope the classes go well. Okay, that's pretty good. Now I want you to change to an Indian accent. Sure, no problem at all. So, what is on your mind today? Anything you would like to discuss? I'm quite hungry. Do you have any suggestions for me to have lunch, like any recipes? Oh yes, I can help with that. You can make a quick salad with chicken, some vegetables, and a simple dressing, or maybe a sandwich with your favorite fillings. Are you looking for something vegetarian? Okay, that's good. Let's change that into a London accent. Right then, what's the next topic, yeah? Something different, perhaps? How do you usually refer to apartments in London? What's the term that you use? In London, we mostly say flat. Apartment is sometimes used, but flat is the common term. Bom, ele não conseguiu mudar de male para female, mas ele conseguiu muito bem se adaptar a todos os outros accents que eu pedi. Então, Indian accent, very nice. British accent, also very nice. E o Southern Texas accent também ficou pretty good. Então, assim, o Gemini é bom para praticar conversação? Definitivamente, definitivamente. It's pretty good. Conversas muito fluidas, conseguiu atender todas as requests que eu mandei para ele. A única coisa foi realmente ali de mudar de male para female, mas sinceramente isso é um detalhe. Quero saber de ti, tu já utilizou o Gemini para praticar conversation? É de graça, tu não precisa pagar absolutamente nada. E a propósito, se tu tá achando o vídeo interessante ou ele tá te ajudando de alguma forma até agora, não esquece de smash like e já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque toda semana tem vídeo novo. Pretty good, pretty great. Eu acabei de mostrar o Gemini aqui para praticar teu speaking e eu só quero fazer alguns comentários em relação a ele. Ele é muito bom no geral para tu praticar a conversação, mas ele é bem streamlined. Em relação à conversação, ele não tem muitas funcionalidades extras que tu possa ajustar. A plataforma que eu vou te mostrar agora, que é o Grok, é uma das minhas favoritas para praticar o speaking. Por quê? Porque ao contrário do Gemini, ele tem várias funcionalidades específicas pro speaking que podem ser muito bacanas para tu treinar. Quem vocês pensam que são? Eu não vou deixar vocês traduzirem. Voltem aqui agora mesmo. So without further ado, let's move it. Como é que tu vai chegar no Grok? Tu pode baixar o aplicativo no teu celular ou simplesmente digitar grok.com. E essa aqui é a tela inicial da inteligência artificial do Elon Musk. Bom, aqui a gente vai abordar estritamente a parte de conversação, então não vou abordar outras funcionalidades que não estejam ligadas a isso. But, se tu quiser uma análise completinha de como utilizar o Grok para aprender inglês, não esquece de clicar no cardzinho que tá aqui em cima, porque eu já tenho um vídeo completo falando sobre ele. Well, first things first. É importante que tu tenha uma conta conectada quando for utilizar o Grok para tu conseguir personalizar ele melhor. Vocês estão vendo que aqui tá escrito Super Grok, porque essa daqui é uma versão paga. Só que eu não estou pagando ela. Se tu estiver utilizando o Grok pela primeira vez, tu tem aquela opção disponível de utilizar o 7-day free trial, que é aquele período de avaliação. Então, é justamente o que eu tô utilizando aqui nesse momento. E eu ativei esse período de avaliação justamente para poder testar todas as funcionalidades aqui contigo. Esse aqui é o botão pra gente entrar no modo de voz, tá? E aqui tem algumas outras coisas que a gente pode ver também. A gente pode escolher alguns dos modelos aqui que a gente quer que ele utilize, né? Então, para diferentes tarefas, a gente vai poder escolher aqui. Aqui a gente vai deixar nesse automatic para ele escolher pra gente, sem problemas. Mas uma coisa importante que tem aqui que eu não vi em outras inteligências artificiais é essa questão aqui das personas. Porque tu pode escolher a personalidade que tu quer conversar. E isso aqui é uma coisa muito legal para deixar as conversas mais naturais. Então, olha só, Legal Document Reviewer. Então, daqui a pouco, se tu quer mais um juridiquês, tem essa opção. Cover Letter Writer, Writing Assistant. No geral, se tu quiser alguma coisa mais focado, um inglês um pouquinho mais formal, tu tem essas opções aqui. Fitness Advice, para quem gosta de fitness, tem uma personalidade para isso também. Personal Finance Assistant. Então, se tu for falar sobre finances, mas eu não vou clicar em nenhuma agora. O primeiro teste que a gente vai fazer aqui é o teste de slangs, ou seja, de gírias de expressões. Porque o Grok é particularmente legal para esse tipo de prática. E vocês sabem como é difícil aprender expressões e gírias em inglês. Hey Grok, what's up? Not much, just here to help. What's on your mind?
Okay, yeah, so I want to do a little slang practice with you. Can you explain to me what is the meaning of the expression right off the bat? Right off the bat means immediately or from the very start, like as soon as something begins. Okay, so can we start practicing right off the bat? Sure, hit me with your first slang phrase. Good. There's another one that I've been thinking about. Sometimes I hear people saying, I'll cross that bridge when I come to it. What does that mean? It means dealing with a problem only when it actually shows up, not worrying about it ahead of time. Okay, now can you teach me one like a very used American slang? All right, spill the tea means gossip or share juicy details about something. Vamos tentar uma coisa um pouquinho mais ousada agora. Eu vou pedir pro Grok fazer um roasting. O que é isso? É basicamente me zoar o meu inglês. Eu vou pedir isso pra ele. Okay, Grok, let's try something different. I want you to do a little roast practice. I'm gonna tell you about my daily routine in English, and I want you to roast me. I want you to be mean, okay? Make fun of my accent or my boring life. Can you do that? All right, let's do this. Go ahead, impress me with your thrilling existence. Okay, so yeah, today I woke up at 6:30, then I had a class at 8 a.m. I had a banana pancake, and then I started scripting the video for today. I'm going to have lunch after I finish this, and yeah, I've got 3 other classes, and that's pretty much it. Woke up at 6:30 p.m. What were you doing all night, Rodrigo? Hunting vampires? And then you had a banana pancake? Oh my God, stop. You're too adventurous for me. Scripting a video? Let me guess. It's one of those day in the life of a guy who speaks English like a sleepy GPS, right? 3 classes after dark? You sure you're not actually a bat? I bet you even sleep upside down. Honestly, if your life was a movie, it would be called Netflix loading screen. Okay, why are you being so mean to me? Because you asked me to roast you, dummy. You said be mean. What, did you think I was gonna pat you on the back and say, good job, champ? Come on. I gave you exactly what you wanted. Eu não cheguei a testar isso aqui no Gemini, mas eu vejo muita gente pedindo pro Grok zoar em English, e ele faz um trabalho muito bom. Ele deu aquela zoada, mas não chegou a ser algo ofensivo, mas a gente tem essa opção também. Só que eu não vou mostrar essa parte aqui no vídeo, ok? Because, well, you know, YouTube rules and all that stuff. Agora a gente vai tentar mudar a personalidade do Grok. Vamos ver como é que ele vai se sair com isso. Ok, let's try something different. I wanted you to change your personality a little bit. Can you have like a male voice? Sure, I can do that. Voice lowered. Gruff now. What do you need? It still sounds female. I want you to have a very characteristic male voice. All right, listen up. This better do it. Deep. Like I'm about to ask you to fix my truck. Happy now? No, not really. It's not that good. Okay, let me just try this here. Leo, British male. Okay, can you talk now? What's on your mind today? Okay, what's your name? I'm Leo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma prática de roleplay, que é basicamente simular uma história onde eu sou um personagem e ele vai ser outro. Então vamos ver como é que o Grok vai se sair nessa situation. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu quero te dizer uma coisa. Se esse inglês tá muito rápido pra ti, ou tu não tá conseguindo entender quase nada, sei lá, daqui a pouco tu nunca estudou inglês antes ou o teu inglês é muito básico. Se tu não tem o básico do inglês muito bem estruturado, é muito difícil de tu manter um nível de conversa assim com qualquer pessoa no mundo ou até mesmo com a inteligência artificial. E se esse for o teu problema, tu não precisa ficar rindo de nervoso. Tu já conhece o Starting Point? Esse é meu curso de inglês de nível básico, pra quem nunca estudou inglês ou ainda tem aquelas dúvidas sobre verb to be, pronunciation e tudo mais. Esse é um curso de inglês que eu criei específico para brasileiros que querem aprender inglês como segundo idioma e onde eu depositei os meus 12 anos de experiência como English teacher. Então, se tu quiser tirar o plano de aprender inglês do papel, é só acessar englishdrops.academy ou o link que tá aqui na descrição para se tornar meu aluno. Agora sim, vamos continuar aqui no Grok com a nossa roleplay practice. Alright, Grok, let me just change your personality here to this person, Eve. Okay, great. And now we are going to do a little roleplay practice. Here is the situation. We are in Rio de Janeiro and I am a tourist. We are going to enjoy Carnival and you are my guide. Ipanema Okay, is chill. let's be a little more straightforward, okay? You don't need to make it so long. What are some of the recommendations that you give me in terms of food? For a balanced diet, aim for plenty of vegetables, fruits, whole grains, lean proteins like chicken or fish. No, but we are still talking about Carnival and we are in Copacabana. We are in Rio de Janeiro. I want to know about local food. In Rio during Carnival, you've got to try feijoada, a hearty black bean stew with pork, best paired with rice and orange slices. Cochinha is a must, crispy fried dough stuffed with chicken. For something sweet,
Grab a Brigadeiro, those chocolatey truffle balls. Street vendors in Copacabana will have plenty of pound de queijo, cheesy little bites. Want me to suggest where to find the best spots for these? And what do you recommend for drinks? For carnival vibes in Rio, go for a caipirinha, made with cachaça, lime, sugar, and ice. Okay, yeah, you were talking way too much. Tell me a little bit about some of the touristic spots, but be straightforward, please. Right. So we've got the Christ the Redeemer up on Corcovado. Breathtaking view. Sugarloaf Mountain, that cable car ride is something else. Ipanema Beach, obviously. And if you're up for it, the Celeron Steps, all colorful. And don't miss the botanical gardens, quiet and lush. Where do you reckon we'll start? Ok, ele se perdeu um pouquinho ali no começo, né? Daí eu tive que lembrar ele que ele era meu guia turístico ali, mas tá bacana. It's not bad, not bad. Agora vamos voltar aqui. E agora eu vou falar algumas coisas erradas. Eu quero ver se ele vai conseguir me ajudar com pronúncia, correção, esse tipo de coisa. Ok, Grok, so here's the thing. Now you are going to act as my English pronunciation coach or my English teacher, if you'd like. I want you to correct my sentences, pronunciation, whatever you see that needs correction. Sure, I'd love to help. Go ahead, say something. I'll jump in right after with fixes on pronunciation or grammar. When I say the sentence, have a book on the desk, is this correct? Have a book on the desk? Not quite. It's missing the subject. Say, I have a book on the desk. For pronunciation, stress have, like H-av, and book with a short U, like in put. Try it again. Okay, but here's the thing. I'm not talking like there is no person here performing this action. I'm just talking about the existence of this book on the desk. Is it correct to use the verb to have here? No, for just existence, use there is. Like, there is a book on the desk. It's clearer that way. Pronunciation-wise, there rhymes with hair. And roll the R in is lightly if you're comfy. Give it a shot. Okay, there's a book on the desk. Close. First, it's book, not bookie. Keep that O sound short, like in look. And desk ends with ski, not sky. Push the S harder before the K. There's a book on the desk. Again, softer this time. There's a book on the desk. Perfect. That was clear and smooth. Just one tiny thing. The teeth in theirs is soft, like a breath through your teeth. But honestly, you got it. Say something else. Okay, let's try something else now. I have a Facebook account. That's spot on grammatically. Now, watch the H in Facebook, sharp, like biting an apple. And count in account should rhyme with mount, not count ant. Say it once more, nice and even. Facebook account. Yes, that's it. Smooth, no breaks. Facebook account. Now try adding I have a in front. Let's see. I want you to suggest something for me to try in terms of pronunciation. How about the quick brown fox jumps over the lazy dog? It's got every sound. Practice the thee in the quick with a K and fox with an S like hiss. Go for it. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Great. Ok, that's good for now, that's good for now. Olha, eu tenho que dizer uma coisa. O Grok consegue pegar muito melhor todas as nuances de pronúncia, todos os sons que tu tá fazendo, melhor do que o Gemini. E isso aqui é um ponto que eu vou dar pro Grok. Mas enfim, já testamos muita coisa aqui, alright? Mas e aí, me diz, preferiu o Grok ou o Gemini até agora? Me conta aqui nos comentários qual que é a tua preferência até agora, and let's move on to the next one. Muito bem, chegou a hora dele, a hora do queridinho do ChatGPT. Are you ready? Mas antes da gente chegar no ChatGPT, eu quero te contar uma coisa que talvez tu não tenha te dado conta até agora. Eu tô falando um pouquinho mais rápido aqui nessas conversas com a inteligência artificial. Esse tipo de diálogo que eu tô tendo não é um diálogo extremamente básico. E pra mim, só é possível ter esse tipo de conversa com a IA porque eu já sei pensar em inglês. Se tu fica traduzindo a todo momento, tu nunca vai conseguir ter uma conversa fluente com alguém. Porque para e pensa comigo, da mesma forma que eu tô conversando contigo agora aqui em português, que tu tá entendendo tudo que eu tô falando, essa é a mesma coisa que precisa acontecer pra tu desenvolver o inglês como segundo idioma. Aí de repente tu esteja te perguntando: mas Rodrigo, como é que eu faço pra pensar em inglês? Eu reuni absolutamente tudo que tu precisa saber sobre como aprender a pensar em inglês no Desafio de Strava. Caso tu não conheça, o Desafio de Strava é um mini curso de 7 dias pra todos os níveis que vai te falar exatamente tudo o que tu precisa saber pra largar as bengalas da tradução e finalmente começar a pensar em inglês. Ele é um mini curso que tem praticamente
praticamente um valor simbólico. É apenas um pagamento de R$19,90 e não tem mensalidade e não tem letra miúda. E também conta com uma garantia de 7 dias, ou seja, tu pode fazer o curso inteiro e se tu não estiver satisfeito com ele, é só pedir o reembolso que eu devolvo todo o valor do teu investimento. Eu sempre falo dessa garantia aqui porque eu confio muito no meu trabalho e esse mini curso já ajudou mais de 600 pessoas a conseguir destravar o inglês. Então, se tu quiser ser a próxima pessoa a aprender a pensar em inglês, é só clicar no link aqui na descrição para conhecer o desafio ou também acessar englishdrops.academy. Alright, it's ChatGPT time. Bom, ChatGPT todo mundo já conhece, não tem mistério nenhum. Aqui está o nosso Use Voice e é a partir daqui que a gente vai iniciar. Eu vou começar com o exercício de roleplay, que nem a gente fez ali no Grok, só que aqui eu vou puxar uma situação de vida real que ocorre muito. Imigração no aeroporto. Hey, Rodrigo, how's it going? Oh, hey. Look, we're gonna do a little roleplay practice. You are going to be a grumpy immigration officer at the Miami International Airport, and I am a Brazilian tourist arriving. Do your thing. All right, sounds fun. Let's jump into it. Immigration officer, good afternoon. Welcome to Miami. May I see your passport and your entry documents, please? What is the purpose of your visit? Okay, here's the passport and the documents. I am visiting here, Miami. I have a friend that lives in Boca Raton, and I'm going to spend 2 weeks in his house. All right, I see. And do you have a return ticket or any proof of accommodation? Also, how long do you plan to stay in the U.S. exactly? I'm gonna stay here for 2 weeks, and you can check here the messages that I have with my friend. You can even call him if you want. All right, that sounds good. I'll just take a look at these documents and verify everything. Please hold on for a moment while I process this. Are the documents okay? Everything looks fine so far. Just a quick note, make sure you keep your passport and documents handy during your stay. Enjoy your visit to Miami, and if you need anything, just let me know. Okay, good. Yeah, now we're going to do something different, okay? I want to simulate a problem. Let's say that a problem happened. Got it. Sounds good. We can definitely throw in a little twist. Just let me know what kind of issue you'd like to simulate, and we'll go from there. Up to you. All right, let's do it. How about we simulate a situation where there's a small discrepancy in the documents, like maybe the return date isn't matching what we have on file, or there's a question about the purpose of your visit. We can role play that scenario and see how it unfolds. Okay, that's good. Awesome. Let's dive in. Immigration officer, all right. I've noticed that your return date on the ticket doesn't quite match what we have in our records. Can you clarify when you plan to leave the U.S. exactly? Yeah, it's just like I told you. I'm gonna come back to Brazil in 2 weeks, like I am on my holidays here, and I'm going to my friend's house. I understand. It might just be a discrepancy in the system. Could you provide any additional proof of your return ticket, or maybe show me the email confirmation? That way we can clear it up quickly. Yeah, sure. Here's the email confirmation here on my cell phone. I've been having a chat with my friend, planning this ahead for a long time. So here's the conversation as well on WhatsApp. Perfect. That definitely helps. Let me just take a quick look at that. Everything seems to be in order now. Thanks for providing the info. You should be good to go. Enjoy your stay, and let me know if you need anything else. Oh God, what's this? Failed to update conversation. So far, so good. Eu pedi pra ele acrescentar um pouquinho de tensão ali, né? Como se tivesse dado algum problema e tal, mas foi ok. A única coisa que eu acho que poderia ter feito aqui é como eu pedi pra fazer um grumpy immigration officer, ou seja, uma pessoa ali que de repente não tá tendo um dia bom, que não tá de bom humor e tal. Ela falou a situação, mas não teve muito uma entonação condizente com a situação. Assim, não é uma grande coisa, dá pra praticar normalmente o conversation aqui, mas isso é um pontinho que eu estou notando aqui. Agora a gente vai praticar um pouquinho questão de pronúncia, mais especificamente um problema que brasileiro tem muito, que é o sound do TH, o famoso th. Então vamos ver se ele consegue me ajudar nisso daqui. Eu vou simular esses erros e vamos ver como é que ele vai lidar. Hey there, how's it going? Oh, hi. Yeah, look, we're gonna do something different now. I struggle with the TH sound because, as you know, I am Brazilian, okay? So I am going to say the words think, thought, and through. I want you to listen to these words carefully and then tell me if there's anything that needs to be corrected. Absolutely, that sounds great. Go ahead and say those words whenever you're ready, and I'll give you some feedback on how the pronunciation sounds. Okay, I think I'm going to the beach. That was really good. Your TH sound in think was clear, and the rest of the words sounded natural as well. If you want, you can try the other words, and I'll keep an ear out for any small adjustments. Okay, I fought,
I was going to the beach. That sounded great as well. Your TH sound in thought was pretty clear, and the overall pronunciation was really natural. If you want to try the word through next, we can do that too. Okay. Yeah, you know, I am actually saying fought as in the past of the verb to fight. I'm not saying thought as in the past of the verb to think. And I'm doing this on purpose, but I don't really think that you are quite able to catch those nuances. I see what you mean. Thanks for clarifying that. You're absolutely right. The TH in thought as the past of think and the TH in fought as the past of fight do have different sounds and nuances. I'll pay closer attention to those details, and I appreciate you pointing that out. Okay, so let's try this again with the past of the verb to think. I fought, I was going to the beach. That was really clear. I could definitely hear the difference in the TH sound this time, and your pronunciation of thought was spot on. Nicely done. If you want to keep practicing or try any other words, just let me know. Ok, tá. Aqui não rolou, né? Isso aqui não rolou, ele não conseguiu corrigir. Isso aqui é um problema que muito brasileiro tem, então seria legal se ele conseguisse pegar essas diferenças de pronunciation. E eu tenho certeza que isso aqui não é um problema do meu microfone, porque não dá pra falar mais perto que isso e ele tá muito bem configurado também. Agora vamos tentar aquele teste de sotaque. Vamos ver como é que ele vai fazer. Hey there. Great to see you. Alright, so here's what we're gonna do. I want you to talk like an Australian. All right, no worries at all. I'll switch it up and give you that Aussie accent. Just let me know what you'd like to chat about and we'll give it a go. Okay, so right now I just arrived in Melbourne and I want to know where is the nearest Starbucks. Sure. The nearest Starbucks in Melbourne is located at 117 Swanston Street, right in the heart of the CBD. It's pretty central and easy to get to with trams. That's good, but you are not giving me the Australian accent. Gotcha. No worries. I'll give it another go with the Aussie accent this time. So if you're in Melbourne and you're looking for a Starbucks, you find one on Swanston Street, right in the CBD. It's pretty easy to get to and you can just hop on a tram and be there in no time. Okay, it's a little better, but still not that great. Okay, let's try something different. California accent. Can you do it? Absolutely, I can do that. All right, switching it up to a California accent now. Just let me know what you'd like to chat about and we'll keep it laid back and sunny. Okay, tell me what is the best season to go visit the beaches? In California, the best season to hit the beach is definitely summer, like from late June to early September. That's when the weather is super warm, the water's nice and inviting, and you'll get those perfect sunny beach days. Okay, does it snow in California? Yeah, it definitely can snow in California, especially in the mountain regions like the Sierra Nevada. Places like Tahoe get a good amount of snow in winter. But along the coast, it's pretty rare to see snow. It's more common to have mild winters there. Eu não tô gostando muito desses different accents. Pra mim, até agora, o melhor foi o Grok. Até teve uma pequena mudança ali quando eu pedi pra ela fazer de novo e tal, mas não, it's not that great, man, not that great. Mas o mais importante é, dá pra praticar conversation, no problem. Okay, yeah, look, we're gonna do one last test here. I want you to act as my fitness advisor. What's the plan? Today, I'm going to the gym and I am going to hit shoulder workout. I want you to give me like 3 exercises that I can use for shoulders, for delts. Awesome. Let's get you set up for a solid shoulder workout. You can try these 3 exercises. 1, overhead press. This one's great for building overall shoulder strength. You can do it with dumbbells or a barbell. 2, lateral raises. These really target your side delts and help with that width in your shoulders. 3, front raises. These will help you strengthen the front part of your shoulders, giving you that balanced look. Give those a go and you'll have a well-rounded shoulder session. Ok, not bad, not bad. Dei algumas sugestões bem boas aqui, eu mudei o assunto do nada. And yeah, that's pretty good. Bom, praticamos pra caramba aqui, né? Acho que não dá pra reclamar de falta de prática e dizer que, eu não tenho ninguém pra conversar inglês agora, eu não moro fora do Brasil. Gemini, ChatGPT, Grok. O que é que tu tá esperando pra começar a treinar o teu speaking agora? O robô não vai te julgar, não vai rir da tua cara, a não ser que tu peça pra ele ser sarcástico contigo, igual eu fiz antes com o Grok. Mas não é o caso normalmente. Então, for God's sake, para de inventar desculpas e começa a praticar o teu inglês hoje, porque se tu não te expor ao idioma, tu nunca vai chegar na fluência. Aprender a falar inglês é meramente uma consequência da exposição constante ao idioma e de muito
muito estudo também. Gosh, that's a lot of information for one video. Bom, é como eu falei lá no comecinho do vídeo, todas essas plataformas de inteligência artificial te propiciam um universo de possibilidades para tu poder praticar inglês. Eu não vou dizer que um é necessariamente melhor que o outro, vários deles têm várias aplicações diferentes. Hoje a gente estava falando sobre speaking practice, assim como eu mostrei ali, o Grok é maravilhoso para isso. O ChatGPT funciona muito bem também, assim como o Gemini, mas no fim do dia, a inteligência artificial que tu te adaptar melhor é a que vai ser a melhor para ti. Só que te lembra sempre disso, o robô não tem empatia, ele não tem sentimento, ele não tem o feeling humano. Se tu quiser pegar tudo isso que a gente viu aqui no vídeo, praticar com gente real, em uma roda de conversa com pessoas reais ou até em uma sala de bate-papo, fica aqui o convite para tu participar do English Drops Club e do English Drops Reservoir, que fazem parte da área de membros do canal. Quem é membro do English Drops Club tem acesso a aulas exclusivas de todos os meus cursos de inglês só para membros, descontos especiais em todos os meus cursos de inglês, acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal, emojis e selos personalizados para tu utilizar nos comentários e também nas lives, acesso a pacotes de prompts para tu treinar com qualquer inteligência artificial que tu quiser, que eu preparei com exclusividade para quem é membro. E claro, se tu quiser uma linha de suporte de conversa diretamente comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana e também com os outros membros aqui do canal, tu pode participar do nível VIP do English Drops Club, que é o English Drops Reservoir, que vai te dar um acesso exclusivo ao Discord para prática de conversação em salas de bate-papo divididas por níveis e também comigo. Bom, para quem já assiste todos os vídeos aqui do canal sabe que além do Grok eu também gosto muito do Gemini que eu mostrei aqui no vídeo. Mas tu sabia que ele pode ficar ainda melhor se tu aprender a conectar ele com o teu material de estudo? Eu fiz um vídeo mostrando como integrar o Gemini com o Notebook LM para criar conteúdo infinito para tu praticar inglês com base em qualquer assunto que tu quiser. E sinceramente, esse é o próximo passo natural para quem quer aprender inglês utilizando a inteligência artificial. Então, se tu quiser dar uma conferida nesse vídeo, é só clicar aqui do lado que eu tenho certeza que tu vai curtir. I hope you enjoyed the video. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.